This is Keith Fraser for SecondsOut. I'm here with the undisputed cruiserweight champion of the world, and of course, potentially undisputed heavyweight champion of the world in Oleksandr Usyk. We're here at the press conference. Dereck Chisora against Oleksandr Usyk. This is an exciting bout. How do you feel about the heavyweight scene, Oleksandr, and how do you feel about this particular matchup? Is there a slight element of concern with all that's been going on with the virus about whether this event even goes ahead? And how does that change your training plans? Как ты себя чувствуешь? Как ты думаешь по поводу... Well, it's many questions. Как ты думаешь по поводу тяжеловесой дивизии? Как ты думаешь именно по этому, вашему? И сейчас с коронавирусом, как все происходит, поменяло ли это как бы твою подготовительность? Лагерь. Okay. Listen, I'm not Usyk. Usyk. I beg your pardon, Usyk. Yes. Okay. My apologies. It's correct. Thank you. Великолепно думаю, я буду к этому готовиться. Это, кстати, очень все круто, что вот это все происходит. Мне действительно очень нравится боксировать в Британии. И мне вообще очень нравится боксировать. По поводу вируса все нормально, мы тренируемся, дезинфицируем руки, кушаем лук, чеснок и радуемся жизни. I like a lot here. I like boxing. I really like boxing. I love boxing. I like everything is going on here. What I'm seeing, everything is very, very satisfies me. As far as coronavirus, everything is good. We're eating a lot of onions, a lot of garlic, training, and live a very good life. I want to ask you, this is obviously your second heavyweight bout. Dereck Chisora has had a kind of renaissance. This fight is a huge one for both people. Whoever wins should go on and fight for one of the heavyweight belts. What happens to the loser after this? And of the heavyweight champions, after this fight, because I'm sure you're confident you're going to win, which of the heavyweight champions would you most like to face? Все понимают, все ждет этого боя. Все понимают, что победитель пойдет боксировать за чемпионский бой. Твое мнение, что будет с тем, который проиграет этот поединок? I don't know. Что с ним будет? Он просто проиграет поединок и все. I don't know what's going to happen to the loser. I don't know what's going to happen to the loser. And second question was? Obviously, he's number one position for the WBO, but it's a very crowded heavyweight scene. After this fight, who in particular has he got his eye on to take on? После этого боя, если все нормально, которого из чемпионов ты хотел боксировать? За который пояс? Энтони Джошуа, у него 3 пояса. Anthony Joshua, he has a WBO belt, and the rest of it. How do you see the heavyweight scene? I mean, obviously, one last question, because I know you've got to go. The heavyweight scene is crowded. You've got Joshua, you've got Fury, you've got Dillian White, you've got, obviously, coming up in London again, you've got Joe Joyce, you've got Daniel Dubois. How do you see that mapping out, and for yourself, over the coming years to 2 years? Как ты видишь тяжеловесную дивизию? Столько много хороших боксеров, он сейчас перечислял всех. Как ты думаешь, чем это все станет? Будут крутые поединки, которые люди будут смотреть. Эти поединки войдут в историю. На самом деле, то, что сейчас происходит с супертяжелой весовой категорией, это на самом деле очень круто, потому что это какое-то новое возрождение этого веса. Потому что был какой-то застой, там, вот, непонятно. А сейчас очень много молодых ребят из крузервейта переходят, непонятные люди. И будут хорошие поединки, которые нужны миру, которые будут помнить, о которых будут говорить. There is gonna be a lot of good bouts in the heavyweight division. People gonna be seeing a lot of good bouts because the young guys coming, people from a cruiserweight coming. So it's the division is loaded with a good boxers. So in the future we're gonna see a lot of good bouts between those guys.
Well, I got to tell you, this is an exciting fight, and I'm looking forward to seeing you. Listen, I, as a fan, am a purveyor and particularly interested in the sweet science, and this is a man who applies that to the detail, and I'm looking forward to seeing him in future heavyweight bouts. Говорит, что я как фан тебя, нравишься ты ему, и думаем, что твое будущее будешь чемпионом в тяжелом весе. Apologies about the surname. Говорит, я извиняюсь по поводу, так как я сказал имя твое. Я ни в коем случае не указал ему, просто он чуть-чуть неправильно его говорил, а я ему помог, и все. I don't have no bad feelings, absolutely nothing. I just heard about it and I just wanted to correct it. No problem, no problem. I wish you the best of luck, May the 23rd. Thank you.